তো ভিএস কোডে সি প্লাস প্লাস বা সি কম্পাইল করার জন্য ফার্স্টে আমাদের যেটা ডাউনলোড করতে হবে সেটা হচ্ছে msys2। msys2 এর ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি হচ্ছে msys2 ইনস্টলারটা ডাউনলোড করব। আমার আসলে এটা ডাউনলোড করাই ছিল। ইনস্টলারটা ওপেন করে ইনস্টল করি ফার্স্টে। দেখো আমি হচ্ছে এই ফোল্ডারে ইনস্টল করতেছি। তার পাশাপাশি আমাদের হচ্ছে ভিএস কোডটাও ডাউনলোড করতে হবে উইন্ডোজের জন্য। এটা আমার ডাউনলোড করা ছিল ভিএস কোড। msys2 সেটআপটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, সো আমি এখন msys2টা রান করব। প্রথমে হচ্ছে আমার msys2 এর রিপোজিটরিটা হচ্ছে আপডেট করে নিতে হবে। হচ্ছে এই কমান্ডটা দিয়ে আপডেট করে নিবে। আপডেট হওয়ার পরে msys2 কে আবার ওপেন করতে হবে। এখন আমাকে চেক করতে হবে সি প্লাস প্লাস বা সি কম্পাইলার আছে কিনা। তো সেটা চেক করার জন্য আমরা এই কমান্ডটা ইউজ করতে পারি। কমান্ডটা হচ্ছে নট ফাউন্ড, সো আমাদের জিসিসি ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল করার জন্য আমরা এই কমান্ডটা ইউজ করবো, -s। এটা মানে হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাইজ জিসিসি। তো এখানে ডাউনলোড করে নিতে হবে।
চেক করলে দেখাবে যে এটা ইনস্টলড হয়ে গেছে, এই জন্য হচ্ছে ভার্সনটা হচ্ছে 11.3। চেক করি যে সি প্লাস প্লাস এর কম্পাইলারটা আছে কিনা। সো উই আর গুড টু গো, আমাদের কম্পাইলার দুটো ইনস্টলড হয়ে গেছে। এটা ক্লোজ করতে পারি। So, এখন হচ্ছে আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা কনফিগার করব। তো আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোডকে বেশ কয়েকটা এক্সটেনশন দিয়ে ফাংশনালিটি ইমপ্রুভ করতে পারি। একটা কমন এক্সটেনশন হচ্ছে কোড রানার। ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল হওয়ার পরে এই কোড রানারের সেটিংসটাকে আমাদের মডিফাই করতে হবে। রানিং টার্মিনাল and save file before run। তো এটা হচ্ছে যে msys2টা ইনস্টল করছি, বাট msys2 এর যেই বাইনারি ফোল্ডারটা, এটাকে হচ্ছে আমার সিস্টেমের পাথে ইনক্লুড করে দিতে হবে। তাহলে হচ্ছে এখান থেকে যত কম্পাইলার আছে তো সেগুলো অ্যাক্সেস করা যাবে। সেটিংস থেকে সিস্টেম, দেন অ্যাবাউট, হচ্ছে অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস, থেকে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস। এখানে যে সিস্টেম ভেরিয়েবলসটা আছে, এখানে পাথ ভেরিয়েবলের এখানে এটা অ্যাড করে দিতে হবে। নিউ ফাইল তৈরি করতেছি। আসছি, সিসি এখনো ফাইন্ড করতে পারে নাই। সো এটা আমাকে যে পাই নাই, পিএস কোডটা ক্লোজ করে আবার ওপেন করতে হবে।
সি সি প্লাস প্লাস এক্সটেনশন প্যাক, এটা এটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস এক্সপিরিয়েন্সটা ইনপুট করার জন্য। আমাদের প্রোগ্রামটা রান করছে আসলে।